Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Festa com Amor. Se inscreva no canal, deixe o seu like, que é de graça, você não vai pagar nada. E o nosso tutorial de hoje, tá? É como fazer essas lindas flores. Elas são feitas, tá? De papel higiênico e o cabozinho é feito de folha sulfite, tá, pessoal? Completamente feita de papel, usando poucas coisas que eu tenho certeza que você tem em casa, tá? Pra tá decorando aí a sua casa, serve também pra tá decorando um ambiente escolar, festas de aniversário, de forma prática e rápida. Veja que coisa linda que fica, vou virar aqui pra você ver as cores, ficam perfeitas, maravilhosas. E, pessoal, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo!